Hello everyone. Today, shall we learn something about adjectives? Do you know that adjectives can change their forms? See these examples. Ram is a tall boy. Josh is taller than Ram. Josh is the tallest boy in the class. Tall, taller, tallest. These are said to be degrees of comparison. Degrees of comparison are three types: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive degree என்பது normal adjective word. ஒரு விடயத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவதற்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் வேர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட். குட். இட்ஸ் அ குட் மூவி. அது ஒரு நல்ல மூவி. ஓகே. தென் வாட் இஸ் கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி? கம்பேரேட்டிவ் என்பது கம்பேர் பண்ணுதல். இரண்டு விடயங்களை பற்றி கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் comparative degree. The film I have watched yesterday was better than I watched last week. நான் லாஸ்ட் வீக் பார்த்த ஃபில்மை விட நேற்று பார்த்த ஃபில்ம் நன்றாக இருந்தது. ஓகே. பெட்டர், அதை விட இது நன்றாக இருந்தது. இவ்வாறு சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் comparative degree வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். தென் superlative degree. That was the best film I've ever watched. நான் பார்த்த மூவிஸ்லேயே மிகவும் சிறந்தது அதுதான். ஓகே. தட் வாஸ் த பெஸ்ட் மூவி. இதுதான் மிக மிக சிறந்தது, எல்லாவற்றையும் விட அதுவே மிகவும் சிறந்தது என்று சொல்கிறதுக்காகத்தான் நாங்கள் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி யூஸ் பண்ணுவோம். Now let's see the formation of comparative and superlative degrees. Okay, most of the adjectives இனுடைய comparative and superlative degrees உருவாவது எப்படின்றா, அந்த வேர்டு எண்டில் ER அல்லது EST சேர்ப்பதன் மூலமாக உருவாகும். கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி உருவாகும் பொழுது ER சேர்க்கப்படும். தென் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி உருவாகும் பொழுது EST சேர்க்கப்படும். லெட்ஸ் see some example adjective words. Great, greater, greatest. Young, younger, youngest. Kind, kinder, kindest. Bald, balder, baldest. Clever, cleverer, cleverest. Tall, taller, tallest. Small, smaller, smallest. Sweet, sweeter, sweetest. இன்னும் சில adjectivesல லாஸ்ட் லெட்டர் ஈயாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் ஜஸ்ட் ஆர் அண்ட் எஸ்டி மட்டுமே சேர்த்து அதோட கம்பேரேட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் என்பவற்றை உருவாக்கலாம். See the following examples. Brave, braver, bravest. Wise, wiser, wisest. Noble, nobler, noblest. White, whiter, whitest. Fine, finer, finest. Large, larger, largest. Next, when the positive ends in Y,
preceded by a consonant, the Y is changed into I before adding ER and EST. So, இன்னும் சில positive degree words Y லெட்டரின் மூலம் முடிவடையும் பொழுது, அத்தோடு அதை வயிற்கு முன்னால் உள்ள எழுத்து கன்சனன்ட் லெட்டராக இருக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் அதனோட கம்பேரேட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவை எவ்வாறு உருவாக்குவோம்டா, அதுக்கு இஆர் அல்லது இஎஸ்டி சேர்ப்பதற்கு முன்னாடி ஒரு ஐ லெட்டரினை சேர்க்க வேண்டும். வயிற்றுக்கு பதிலாக வயை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஐ சேர்த்து பின்னாடி இஆர் அல்லது இஎஸ்டி சேர்த்து அதோட கம்பேரேட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி வேர்ட்ஸை உருவாக்கி கொள்ளலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹாப்பி, it ends with a Y letter and before Y there is a consonant letter P. So we remove that Y and add an I letter before adding ER or EST. Happier, happiest. Easy, easier, easiest. Wealthy, wealthier, wealthiest. Heavy, heavier, heaviest. Marry, merrier, merriest. Next one. When the positive degree word is a word of one syllable and ends in a single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding ER or EST. ஒரு positive degree word ஒரு one syllable word-ஆக இருக்கும் பொழுது அதோட லாஸ்ட் லெட்டர் ஒரு கன்சனன்ட் லெட்டராக இருந்தால் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஷார்ட் வவல் லெட்டருக்கு அடுத்ததாகத்தான் இந்த கன்சனன்ட் லெட்டர் இருக்க வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபேட், ஃபேட், T, last letter is T, which is a consonant. The letter before last letter is a vowel letter, A, which is in its short vowel form. Fat, fat. Okay? Short vowel sound, long vowel sound. இவை பற்றிய ஒரு தெளிவான வீடியோவை நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ வில் கிவ் த லிங்க் ஆஃப் தட் வீடியோ in the description box. So you can check it if you need. So here are some single syllable words with short vowel sound and last letter a consonant letter. ஸோ இப்படியான வேர்ட்ஸோட கம்பேரேட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் எப்படி உருவாகும்ன்றா, அதோட லாஸ்ட் லெட்டரை டபுள் பண்ணி அதுக்கு பிறகு இஆர் அல்லது இஎஸ்டி சேர்க்கப்படும். ஃபேட், ஃபேட்டர், லாஸ்ட் லெட்டர் டி அது டபுள் பண்ணப்பட்டு டபுள் டி, ஃபேட், ஃபேட்டர், fattest. Red, redder, reddest. Thin, thinner, thinnest. Hot, hotter, hottest. Sad, sadder, saddest. Big, bigger, biggest. Next one. Adjectives of more than 2 syllables form the comparative and superlative by putting more and most before the positive. ஒரு adjective 2 syllable word-ஆக இருக்கும் பட்சத்தில். So what is 2 syllable? The adjectives ending in full, for example, useful, beautiful, and then less, hopeless, ing, for example, boring, and ed, example, surprised, and also ous, industrious, courageous. Okay, இப்படியான words தான் 2 syllable words.
ஸோ இவ்வாறான adjectives-ஓட comparative and superlative உருவாகும் பொழுது நாங்கள் அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி more அல்லது most சேர்ப்போம். more சேர்த்தால் comparative degree, most சேர்த்தால் superlative degree. For example, beautiful, more beautiful, most beautiful. Difficult, more difficult, most difficult. Courageous, more courageous, most courageous. Useful, more useful, most useful. ஸோ இன்னும் சில adjectives காணப்படுகின்றன எவ்வாறானதென்றால் அதோட comparative and superlative அதோட பாசிட்டிவ் வேர்டோட தொடர்பு பட்டு வராது. They are not formed from the positive degree word. They form irregularly. For example, good, otherwise well. இதோட comparative better, superlative best. Little, இதோட comparative less அல்லது lesser. Superlative least, little, less or lesser, least. Many, comparative more, superlative most. Much, that is also more and most. What are the difference between many and much? We use many for numbers. I have many books. Okay, it's countable. But we use much for quantities. She consumes much sugar, which is uncountable. We use many for numbers and much for quantities. Next one is bad, worse, worst. Old, older or elder. Superlative oldest or eldest. Far, farther, farthest. So I hope you understood the things that I have told you about adjectives and the formation of comparative and superlative degrees. So I thought of give you a small exercise in this lesson. Here is a set of positive degree words and you can keep the comparative and superlative forms in the comment section. Also, don't forget to subscribe my channel in order to get such useful videos in English. If you think this video is useful to you, please click the like button and put your comments below. So, these are the set of words that I'm gonna give you. Fortunate, shameful, heavy, honest, important, rude, delightful, attractive, pretty. I'm waiting for your answers. Let's meet in another video. Until that, take care, bye-bye.